ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರು ಓದಿದ್ರು. Mandatory for the state government to notify the objections of all the persons land, including the tenant of the land, before issuing final notification for acquisition of the property to correct and transparency in land acquisition, rehabilitation, and settlement will be High Court of Justice N.S. Sanjay Gowda passed the order place allowing rural works limited of Sunday. The petitioner has written the notification issued in 2017 for acquiring 86 acres and represent acres of land suitable at Vijayanagar and Local to village of Belgavi district without issuing notice to the company, which is the tenant of the land since 1951. Execution for tenancy under the Act has been pending execution before the land rehabilitation center. The land was notified for establishing a rehabilitation center for Ipurgi Dam project by the state government. The acquisition notice was served only to the owner of the land. Ganapati Maharaj family, who did not object to the acquisition, and hence the authorities passed the order in 2018. On analyzing the 2013 Act, the court pointed out that the
compensation to be made on account of acquisition of land is a person interested as per the this law, and person who have tenancy right under the relevant state law included in the definition of person interested under section 3 of its of the 2013 Act shall out court noted. The court also found that section 15 of the 2013 Act states that any person interested in any land which has been notified for acquisition may object to the area and the suitability of the land proposed to be acquired. In section 11 of 2013 Act seeks to exempt all the person who are interested in land from creating any transaction. It logically follows that all the interested person would also have to be notified, the court said. Meanwhile, the court pointed out that the rules framed by the central government would satisfy of section 2 of 2013 Act, and the rules framed by the state are urgent about notifying the person interested. In order to achieve the objects of 2013 Act, it would be necessary and mandatory for the state government to notify all persons interested in the land. Proposed for acquisition, the court made clear by quashing the acquisition notification and directing the government to consider the objection to be filed by the company for acquisition. It would be illogical and unnatural to exclude a tenant of land who would also be dependent on the land to object to the acquisition, and the 2013 Act fundamentally changes the very process of compulsory acquisition and seeks to involve everyone affected, including the local self-government, to participate and give their inputs regarding the proposed acquisition. Even before a decision is taken to initiate acquisition, the court observes. So, in 2013, central government has brought one law, Land Acquisition Act 2013 anta. So, under that law, there is a provision: if any land, okay, if any land to be acquired, okay, and it has a before acquisition, there should be due consideration should be taken of all interested party. So, of all interested parties andre, for example, ಇವಾಗ ಈ ಇದನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದಿರ್ಲಿ. If government decided to acquire this building, okay, notice has to serve to owner, not only owner, each and every stakeholders like tenants. ಸೋಮೋಸರ್ಗೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ, ಅಂಡ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೀನ್ಸ್ ಇದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸರ್ವ್. Okay, that is a provision provided under the acquisition Land Acquisition Act of 2013. And not only that, means not only that, here some other interested parties andre local self government, here BBMP baratalla, even BBMP should take into consideration, because the BBMP is also interested party in the land, correct? So our reason in this act is clearly mentioned another judgment for you. Okay, so I think means act ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ previous means 3-4 years current affairs ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ better you read Land Acquisition Act 2013, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ objectives ಏನೋ, okay, and consideration ಗಳೇನೋ, okay, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. You just read once, okay.
ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. Defense Minister Rajnath Singh kick-started Soul of Steel Alpine Challenge is an initiative to promote tourism in border areas. Okay, this scheme is important for prelims exam and event Derodonu adella namge bekagilla. Okay, so for prelims kit bekagate and what are all the objectives? So means expenditure will test to once a high altitude endurance and will initially have 12 Indian participants plus 6 international team in the age group of blah 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 ಏನೇನೋ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರ. ಇದೊಂದು ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹೋದೆ. Legislators and policy experts to ensure that environment impact assessment studies are done before giving the green signal for urban development projects in India's cities. In a judgment, a bench of Justice B.R. Gave and Vijayanagar referred to media reports of how haphazard urban development has doomed the garden city of Bengaluru as witnessed during a major spell of rain in September 2022. The court said that the city struggled for drinking water while it lay submerged after the downpour. Take note of damage. The judgment came in regard to a proposal to convert independent residential units into apartment in Chandigarh phase 1. The court prohibited the move in order to protect the heritage status of corporations Chandigarh. It is high time that the legislator, the executive and policy makers at the center as well as at the state levels note of damage to the environment. Environment on account of haphazard developments and take a call to take necessary measures to ensure that the development does not damage the environment. It is necessary that a proper balance is struck between sustainable development and environmental protection. The court observed. It says that the legislator, the government, and the experts should put their heads together to make necessary provision for carrying out environmental impact assessment studies before permitting urban development. The apex court directed the copies of the judgment to be forwarded to the Cabinet Secretary, to the Union of India, and to the Chief Secretaries of all states to take note of it. We hope that the Union of India will take earnest steps in that regard. The court said. What is the environmental impact assessment? Which law provided? EIA ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಯಾವ ಲಾ ಹೇಳಿದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? Which law has provision to make EIA? Environment ಆಗಿದೆ ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ? Then you should be in position to tell. ಹೇಳಿ, what is environment impact assessment and which law is having the provision related to EIA? Why it is necessary? ಅಂದ್ರೇನೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. It is not like illegal construction. ಏನಮ್ಮ? What is the meaning of environmental impact? Okay. So, if any developmental activity
ಇದರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಆಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ surrounding environment. Okay, that project for suppose a project X. Okay, if government is decided to make a project X, not only government, even private. Okay, so either government or private, irrespective of the who is going to do, if any developmental activities, that developmental activities in the name of either building construction or road construction or like mining activity and this dam construction, okay, like this many activities. Okay, if any activities is going to take before starting of that activity, it has to assess the how much impact will be done by that activity on the environment. Okay, if the impact is more, then that activity should not be permitted. Okay, if impact is not much, okay, and also based on the impact, there will be like under EIA there is a provision to suggest measures also. Okay, so like this environmental impact assessment activity should be done before the commencement of the project. But so it involves taking the opinion of the various stakeholders of the region. For example, habitants ಆಗಿರ್ಬೋದು, and it also take the affecting of the flora and fauna. ಈ ತರದೆಲ್ಲನೂ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಟ್ರೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ, ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೈವೇ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ರು ತೇಲಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಫುಲ್ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಏನಾಗಿದೆ ಅದು, ವಿತೌಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ದಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದೇನೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ BM ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನಾಗಿದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಾಮನಗರ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಡೇನಿತ್ತು, ರಾಮದೇವ್ರ ಬೆಟ್ಟದ ಕಾಡೇನಿತ್ತು, ಅದು ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದು, how it is going to affect. Why? Because that region ಏನದು, why it is important, that region is important for which purpose? Yes, that is the ಇದು vulture sanctuary. Okay, so ಆ vulture sanctuary ಯಾವ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, that should be how impact is going to means developmental activity is going to impact ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, so based on the level of the impact, there is a mitigation is also given by that team. Okay, so ಇವಾಗ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಮೆಟ್ರೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ like more than 400 or 500 trees are going to cut to widening the road anta ella news na ಓದ್ತಿರ್ತೀವಿ. So that means without impacting the what is the consequence of that development activity. Why? Because almost all urban cities now, okay, in India all urban cities are facing pollution problem, high particulate matter. Correct? Why that is happening? Because of the developmental activities. Since they are without any proper study, with logic, they are going to cut the trees. Okay, ನೀವು ಇವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ವಿಜಯನಗರನ ನೀವು 2002, 2003, 2004 ಅಪ್ ಟು 2008 ತನಕ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಫುಲ್ ಕಾಡ್ತಾರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು
ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಇವಾಗೇ ನೀವು ಚಳಿ ಅಂತಿರ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದ್ ಕಂಬಳಿ ಹೊತ್ಕೊ ಬಂದಿರ್ತಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ಕಿಂತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ತುಂಬಾ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನೋ ಪಾರ್ಕ್, ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ತ್ ಕೂತಿದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸೈಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಇವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ ಆಗಿ ಲೇಕ್ ಲೀವ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್, ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆರ್ means they were used to flow in those regions. Okay, so during ancient period, okay, and before development, when rain was very high, okay, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ when rain was taking place, even ಲಿಟಲ್ ರೈನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸೊ ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಟುಕ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ನ ಇವಾಗ ಏನಂತ, ಆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ದ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇವಾಗ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇವಾಗ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಬದಲು ಅದು ರಾಜ ವಿಹಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಲಾಜಿಕಲ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇದ್ರಿಂದ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಳತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ಲಡ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದೋಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವಾರ್ ಚಾನಲ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದೋಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ lakes. Okay, during the time of Kempegowda, okay, when Kempegowda constructed the Bengaluru, during that time more than 100, I don't know exactly, more than 200 or 300 exact gottilla, many lakes were there. Okay, now because of the development, in the name of the development, the lakes will now become layouts. ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅನ್ಕೋ ಹೋಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಲೇಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಆಯ್ತಾ. BBMP ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ BTM ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದ್ ಕೆರೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ BTM ಲೇಔಟ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಒಂದು ಮಡಿವಾಳ ಕೆರೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕೆರೆಗಳು ಅದು ಕೆರೆನ ಇಲ್ಲ ಡಂಬಿ ಆಡ ಅಂತಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ unscientific development. All these factors are related to the impact on the environment. So that is the reason why, as per the environmental impact assessment, okay, government should do the impact assessment before taking the developmental activity. Another is the judgment for you. Nimge what is EIA? Adad nantar next, what are all the characteristic, means objectives of the EIA? ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 2028 ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದೋಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರದವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಮೈನರ್ ಮೈನಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದೋಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ರೀಸೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲಾ ಏನಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಅಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಬೆಟರ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಬೋತ್ ದಿ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಿ what is the significance of this act another. And not only that, question will be asked based on the original law also. Okay, got it?
ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ನಿರು. 4 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ, 5 years ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅದ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿ, ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ read this while discussing Indian geography. We will discuss this one. Equator, world, transport of cold, deep waters and deep cold water, transport of warm, near surface waters, control of ocean, heat distribution and atmospheric carbon dioxide level, thus playing a critical role in global climate. Okay, I think this is ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದೇನು ಇದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ? ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನೇ ಗೊತ್ತು. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಹೀಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ? ಓಕೆ, ಅದು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿದೀವಿ ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಯಾವುದು ಓಷನ್ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್, ಓಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಗೀಸರ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ. ಗೈಸರ್ ಸರ್, ನಾಟ್ ಗೀಸರ್, ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಸ್, ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೇನೋ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಸೌತ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ದಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, and it is very very important for you people in the climatology topic ಅಲ್ಲಿ. Okay, for climatology topic ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, and also this is important for environmental topic. Okay, ಜ್ಯೋತಿ ಇಡಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ. This part that tectonic changes have led to the formation of two separate water bodies. Northern component water in the North Atlantic and Atlantic water in the southern ocean. But this formulation has remained contested due to lack of adequate data. Some records that are available are from near the deep water formation regions, mostly from the Pacific and the Atlantic oceans. Hence, they might not necessarily reflect the deep water. Few studies have been carried out in the Indian Ocean to reconstruct past deep water circulations based on iron magnets, thrust records, and orogenic neodymium isotope composition of sediment cores. But iron and manganese crust are situated at deeper depths and are bathed only by AABW, making it suitable only for the reconstruction of history of AABW. Neodymium isotope records are available only from the Bay of Bengal region. A new study, Nature Communications, by a team of researchers from the Goa-based National Center for Polar and Ocean Research and the School of Earth. ಓಕೆ, ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ಓಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ located in Goa. Okay, they will take the research in ocean region. Okay, so ocean region and polar region alle.
Okay, polar regionally any research activity and ocean regionally any research activity other no, they it will be taking place by this one. This is comes under the Ministry of Home Affairs. ಯಾವ್ದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅರ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರತ್ತಿದ್ದು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Ocean and atmospheric sciences in Goa University has now started out the issue. The scientists have generated an atmospheric geodynamic the isotope record from the Arabian Sea. They reconstructed the DWC record of the Indian Ocean. That is deep water circulation. For the period from 7.3 million years ago, Miocene era to 1.98 billion years ago, this to era, the record shows a clear shift from this Pacific water dominated deep circulation system before about 9 million years ago to the concept of modern like deep water circulation system in the Indian Ocean comprising of Antarctic bottom water and northern component water during the Miocene-Paleocene transition about 6 million years ago. Our findings suggestion widespread impact of the late Miocene Central American seaway closure on the evolution of ocean deep water circulation and candidates the so-called Panama closure hypothesis, says Dr. Khalil Rahman from the National Center for Polar and Ocean Research and one of the corresponding authors. Okay, so just to make it in keep it in mind, Panama closure hypothesis ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ atmospheric circulation, oceanic circulation or some other ಯಾವ ತರನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪನಾಮಾ ಕ್ಲೋಸರ್ hypothesis ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ to you guys for examination purpose. Means since you have studied the geography, you can go through this one. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. Okay, you can read this one and examination purpose is not required to understand the geography in more manner ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ. Tonga. That is not required, leave it. Okay, this one already ನಾವು ಗವರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಓದಿದೀವಿ ಓಕೆನಾ. leave it, ಅದು ಏನ್ ಬೇಡ. ಭೋಪಾಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. ಇದೊಂದು ಹೊತ್ಕೊ ಹೋಗಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ. 4 years Center launched the National Clean Air Campaign. India analysis found that progress has been slow and pollution only incrementally reduced in most cities. Okay. What is the impact? Following years of evidence that Indian cities were polluted in the world, the government launched the NCAP that committed funds as well as set targets for 131 of India's most polluted cities on January 10, 2019. The 131 cities are called non-containment cities as they did not meet the national ambient air quality standards for the period of 2011 to 2015 under the
National Air Quality Monitoring Program. Okay. For you guys, it is very, very important. Yadapa andre, like which are all the pollutants which are considered under the National Ambient Air Quality Standards. Some pollutants na consider ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Which are those pollutants ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Okay. Okay. So better you make a notes on those pollutants. Okay. Next. What are the target levels? The country's current annual average prescribed limits for the two main classes of particular matter, PM 2.5 and PM 10, or 40 micrograms per cubic meter and 60 micrograms per cubic meter. The NCAP initially set a target of reducing air pollutants PM 10 to PM 2.5 by 20 to 30% in 2024. Okay. Taking the pollution levels in 2017 as the base year to improve upon. In September 2022, however, the center moved the goalpost and set a new target of a 40% reduction in particulate matter concentration. But by 2026, to meet these targets, approximately one ನಿಮಿಷ. Okay. So ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ what is National Clean Air Program ಅಂದ್ರೆ that is main target is to reduce the particulate matter. Okay. This particulate matter na reduce ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ PM 2.5 and PM 10. Okay, to reduce by keeping 2017 as the base year. Okay, by 2024 ಒಳಗೆ by keeping 2017 as the base year. Okay, for the base year level ಗೆ reduce ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ for example present ಏನಿದೆ around some now present particulate matter content 1000 ppm. Okay, ಇಷ್ಟಿದೆ thousands parts per meter. Okay, ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 2022 ಗೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ 2022 ಬಟ್ 2017 ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 600 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ 600 ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು 2024 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 1215 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2024 ಗೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ 600 ಇರತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 600 ನ 2017 ಬೇಸಿಕ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ 600 ಅಲ್ಲಿ 40% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ 2017 600 ಅಲ್ಲಿ 40% ಅಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ 2024 ಗೆ ಅದ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು. 2024 ಗೆ ಎಷ್ಟು 20 to 30% ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ 2017 as the base year. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾವು 20 ಮಾಡಿಲ್ಲ, 30 ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು 2026ಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್, 40% ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ 2026ಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂದ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ನಾವೇನು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟಂತೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆದದ್ದು ಯಾವಾಗ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಷ್ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ 2.5 and 10 to the 20 to 30% by considering 2017 as the base year by the end of the 2024. But that is not happening. Okay, so that is the reason why they have means again postpone the target date 2026 ಗೆ. ಬಟ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ 2017 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 2030 ದೇ ಜಂಪ್ಡ್ ಇಂಟು ದಿ 40%. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್.
To meet this target, approximately 6,857.06 crore has been disbursed to the city government. For administration funds, the Central Pollution Control Board, which coordinates the program, looks at the city PM10 levels, the relatively larger coarser particles. However, PM 2.5 are smaller, more dangerous particles aren't monitored as robustly in all cities, mostly due to the lack of equipment. Okay, so ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. Cities were required to quantify improvement starting from 2020 to 2020, which requires 15% and more reduction in the annual average PM10 concentration component increasing leads to at least 200. Anything here will be considered low and the funding provided by the sector via the Employment Ministry consequently reduced. How effective has the NCAP been? An analysis of the 4-year performance of the NCAP by the Center for Research on Energy and Clean Air found that only 38 of the 131 cities that were given annual pollution reduction targets managed to meet the targets for financial year 21-22. The SERA noted that 37 cities have completed the source appointment studies, which list out and quantify the major sources of pollution in a city. However, most of these reports weren't available in public domain and no action plan had been updated with information from these studies as they were supposed to be under the NCAP program. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ means there is a regularly monitoring of the data. Means pollution level na regular ಆಗಿ monitor ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, that monitor ಮಾಡಿ ಆ pollution level na comes will be published in the to the public. Okay, that should be comes under the public domain. Means ಆ ಡೇಟಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಡೇಟಾನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ together they have to install many monitoring centers. Okay, ಅದನ್ನ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ ನಂತರ they have to make a greening of the cities. Okay, and also there is a independent committee ಇದೆ. Okay, so that committee consisting of the environmentalist, scientist, okay, bureaucrats, ex-bureaucrats like this. Okay, so that committee will monitor the implementation of the scheme. But this is not happening as expected. Okay, so for example ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಈ ಆಂಜನೇಯನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಂಟೆನಾ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್. ಆ ತರ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೀವ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ as ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನೋ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೋ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Okay, for you guys, microfinance institutes, okay, since it is in news, okay, and new study, you have to go through that what is microfinance institute. Okay, adad nantra who is going to control the microfinance institute? Is there any law related to microfinance institute? Okay, if you go through the last year question paper ನೋಡಿದಿರಾ? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿಲ್ವಾ?
ಹಾ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಇವಾಗ? ಯಾವ್ದು ಆತರ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ಮೈನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ, ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್. But based on that basic current affairs or questions are going to ask on current affairs only. Okay na? For example, recent agi inflation rate ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. So inflation rate ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ inflation topic questions will be asked on inflation topic. ಅದಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರುಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ, ಈ ತರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, IMF, ಇದು ಫಾರೆಕ್ಸ್, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, BOP. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಮೇಜರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು. ಅಂಡ್ RBI activities. Got it? So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಶುಡ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಎಕಾನಮಿ. ಒನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದೋ ಬುಕ್, ಯಾವ್ದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, how those microfinance are important, how they are significant, and also how which either state government control ಮಾಡತ್ತಾ, central government control ಮಾಡತ್ತಾ, is there any law related to microfinance? ಈ factors you should know. What is the meaning of microfinance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, got it? For example, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳು ಕೇಳಿದಿರಾ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ? ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? 5,000 to 10,000 ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ಯಾರು ಒಬ್ರು ಓದಿ. National support system to low income households, credit access to 6 crore borrowers in last few years, will play a leading role in the growth process of India, according to a study. From February 2017 to June 2022, the NFI sector underwent several steps of inclusivity and expansion. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಅವಕ್ಕೂ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದಾವೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಮೃದ್ಧಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ದದು, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ ನಂತರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? As per the study conducted by the consultancy firm, ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು, ನೀವು ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತದು ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸು ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು 20 ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು
ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ 5 to 6 ಟಾಪಿಕ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕಾನಮಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ನೋಟ್ಸ್. Questions will be asked on current affairs only, both polity and economy. Got it? Yeah. As per the study conducted with the consultancy Price House and the Association of Microfinance Institutions of India, targeting poverty, the global market size of chemical industry is expected to grow by 122.46 billion from 2021 to 2026 at a compound annual growth rate. What is the meaning of compound annual growth? What is the compound annual growth rate? Compound annual growth rate. ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಿರತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಓವರ್ ಆಲ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಯಾ moreover, global development agencies efforts to alleviate poverty through micro credits they added. In 2017, the Indian MFI industry embraced the digital tools by using online delivery channels, mobile banking, and e-wallets, paving the way for the sector to adopt digitization. Large scale. The future course of industry will be determined with the ability of MFIs to form partnerships, develop new product and investment channels, and leverage technology. The challenge that the MFIs face the diverse mixture of customer segments, such as small farmers, vendors, and vendors. Okay, so go to this RBI website related to microfinance and make a notes on that one. Okay. ಸೊ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಥಿಂಗ್, means violence. So you can expect, we'll check, is there any name given to that or not? Okay, social movement protest in defense of democracy. ಇಲ್ಲ, ಅದೇನಿಲ್ಲ, ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. I will check it once again and I will let you know tomorrow. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Why? Because that name is very important. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ಅದು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೇಮ್ is very important. Okay, we will discuss tomorrow
rest of the paper. Once ಇದು ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ.